sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Ernest mo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo
Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Balitaan, kwentuhan, chismisan At updates. dinhi lang sa 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Kalbayog. Oras sa bugas nga Pilipinas, 4 minutos na ang naglabay sa alauna, San Kulo. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta man na naton mga listeners and viewers? Nakatutok yan na sa naton istasyon, Radyo Pilipinas Kalbayog, na mamati sa aton mga radyo, 882 AM. Nakasubaybay sa naton live stream sa Facebook ng YouTube pages. Sa ngaran sa aton acting station manager Hinar Novelon, ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balvez. Ang kaupod paghihapon naton sa Master Control, si Engineer Rezano Barandino. And yes, aton nag-welcome, inakakulop dinhi sa aton office gihapon. Aton mga nagbabalik ng mga OJTs. Mga OJTs tikang sa Northwest Samar State University. Good afternoon. Welcome, Alexander Wayne Francisco, Mark Angelo Tayab, Brenda Fortuna, and Angel May Del Rosario. Nagbabalik sa opisina. Sana akong pakiana. Dere pa ba ka mo nasusumahan? Or bangin no choice? Charot. So welcome again. Salamat sa pagpili din. So hopefully, damo ka mo na hibaruan, and yan na mas may kita bagong mga engineers liwat, damo ka mahihibaruan liwat sa era. Balik-balik la kam. Balik-balik la biskan human na an OJT maggraduar, di ba? Balik-balik gihapon din sa office. Yes. Oh, and yes, welcome liwat. Nato naman mga listeners and viewers, kumusta ka mo? Kumusta ang long weekend? Nakapahuway ba? Oo, 3 days, nga holiday. Sa Friday is Independence Day. And iba liwat, kung ta nakapahuway, ito mga may trabaho liwat sa weekend. Pagal magtrinabaho, para mabuhi. Para makasurvive. Oo, asya ito nagtrinabaho kita. Yes, mga sangkayan. Again, welcome din sa atin istasyon. Okay, sa pagtigang sa natong programa, may kita pipera nga mga balita. Balita tikang sa Mindanao. Oo, update kita sa naton mga kabugtuan dito sa Mindanao. Kundiin, tikang ini sa Department of Social Welfare, DSWD, nagpadaraan opisina san kadugangan pa nga 38,900 kabugos nga family food packs para sa mga pamilya nga naapektuhan san magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Ginbuhat kagabi ang pag-dispatch san mga delivery truck tikang sa Visayas Disaster Resource Center nga igpapadara sa iba-iba nga mga komunidad nga naigo na apektuhan san linog. May din naman 5,100 family food packs ang igpapadara sa Mindanao Disaster Response Center, 6,800 family food packs naman para sa DSWD Field Office 11, Davao Region, samtang 27,000 family food packs ang nakatalutaga para sa DSWD Field Office 12, Sok Sarjan. Base pa sa DSWD, parte inisan pa dayon nga augmentation support sa mga lokal nga gobyerno para masigurado nga may ada bastante nga pagkaon ang mga pamilya nga naapektuhan sa nasabi nga linog.
Sa pang-update mga sangkayan dito gihapon sa Mindanao, undiin sa naging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga padagmiton ang damage repair works sa mga pampubliko nga mga infrastruktura sugad sa mga paluparan, balik normal na ang operasyon sa General Santos City Airport para na ang adlaw. Ini sa luyosan malaksi nga rehabilitasyon sa pagbanguna sa Department of Transportation ug sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Base pa sa kaap, nagbubuhat na sirasan pakigdialogo sa mga airline companies para utrosan pag-upay sa mga kansilado nga mga flights nga nai-report sa pagsarado sa paluparan kahuman ang linog ug nagpatapod nga maayos nera nga igbabalik ang mga flights nga nakansila. Pahinumdum naman san kaap sa mga apektado naton nga mga pasahero nga makigsumpayan san era mga airline companies para san flight resume san era mga biyahe. Sa pang-update mga sangkayan, nanawagan naman si House Trial Spokesperson ug Assistant Minority Leader Renico San Kabataan Party List sa publiko nga aktibo subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginbuhat ni Kuan panawagan sa paglansar san Bantay Impeachment, a citizen watch campaign for accountability, justice and truth sa Claret School. Sa nasabing event, nagkatitirok ang mga civil society organizations, CSO, mga youth groups, faith-based formations ug akademiko antes ang ginalauman nga pagtikang sa Senate impeachment trial next month na ini, July 6, Lunes nga adlaw. Sigun pa ka narinig ko, kinahanglan dadon ang pagtukib sa impeachment proceedings sa mga eskwelahan, komunidad, barangay ug pati sa mga pamilya para mas masabtan sa mga tao ang articles of impeachment. Aniya, pwede liwat magbuhat watch parties sa pagtikang sa trial. Dugang paniya ini nga ipakianasan publiko kung nakakaapekto ba ang proseso dirila sa national budget kundi pati sa mga serbisyo nga unta nakakarawat sa mga tao. Ginaghatluwat niya ang publiko nga gamiton ang mga adlaw, masunod nga mga semana para batonon ang mga pakiana sa pamilya, kasangkayan ug katrabaho bahin sa impeachment trial. Sigun pakan ko, importante ang pagbabantay sa publiko para masigurado ang pagiging klarado ug may pananagutan sa magiging dalagan sa trial. Dugang pangabalita mga sangkayan, kundiin mahugot nga ginkondina ni Senior Deputy Leader ug mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang nai-report nga pagbutang sa nusa nga floating structure san China sa sulod san Baho de Masinloc. Sigon kan de Lima, klarado nga aada sa sulod san Exclusive Economic Zone EEZ san Pilipinas ang lugar. Ang nasabing struktura usa nga floating platform nga may kagamitan para sa komunikasyon o pagsubaybay o research nga waray pagtugot sa gobyerno san Pilipinas. Biskan pa man, pahayag san panig san China nga ini inusa nga scientifico o pangkalibungan nga monitoring facility gingiit san magbaralaod nga ini indiri autorisado nga pagsulod sa teritoryo san Pilipinas ug pagtalapas sa soberanya san nasod. Gintagan doon ni Dilima nga diri na bag-o ang sugad nga mga aksyon ug pautro-utro nga pattern san China sa West Philippine Sea. Paghatag doon pa san magbaralaod, ang nasabing pitad intahasan nga pagbaliwala sa 2016 arbitral ruling na nagpapamatuod nga waray legal nga basihan ang hilawig nga pag-angkon san China sa South China Sea. Nanawagan liwat siya sa China nga tanggalon dayon ang nasabi nga floating platform ug igundang ang nga tanan nga mga aktibidad nga waray pagtugot sa sulod san teritoryo pandagat san nasod Pilipinas. Oras natin mga sangkayan, 13 minutos na ang naglabay sa alauna san kulop at tunot doon atong programa para san
Palas press briefing. The outcome documents that will come out of the summit, certainly we're just focusing on areas of cooperation. So I already mentioned those on energy security, on food security, as well as highlighting the 35 years outcome documents that will come out of the summit. Certainly we're just focusing on areas of cooperation. So I already mentioned those on energy security, on food security, as well as highlighting the 35 years of relationship between ASEAN and Russia. So there won't be any statement or declaration when it comes to Ukraine. I won't be able to also guess or preempt what the other leaders will be raising during the summit. So, but what I can share with you is that there will be discussions on regional and international issues during the summit. So, sir, just to clarify, we do not expect the Russia-Ukraine war to be discussed during the ASEAN-Russia commemorative summit. It's hard to say whether that issue will be discussed because, after all, as a summit, we see the leaders coming together. They'll be sitting down. So, but as regards an outcome document, certainly there won't be any. Next question from Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, sir. Why did the Philippines decide to forge closer ties with Russia at a time when other like-minded nations such as the United States, the European Union, as well as Singapore have been imposing sanctions on certain sectors of the Russian Federation? Well, actually, to answer your question on that, ever since the Philippines and Russia, they've had a very good relations way back. In fact, we're looking at 50 years. And that commemoration was celebrated back on June 2nd. And when it comes to the ASEAN Summit commemorative engagement in Kazan, we're actually looking at a broader way of looking at the relationship between Russia and ASEAN. And since the Philippines is the chair, and it just so happened that the commemoration of the summit is during the Philippines chairship, we take a leadership role in leading that. And with the president co-chairing this commemorative summit in Kazan, we of course would like to bring here the interests of the Philippines and also of ASEAN together. So we're looking at, of course, it's a 35 years of celebration of the relations. So we're looking at pursuing the interests across all the three pillars, so political security, economic, and social-cultural. So these are areas of cooperation where the Philippines actually benefits, as well as the region. So also taking into consideration that Russia has long been for years a dialogue partner of ASEAN. So with that role, the Philippines as chair, it is our role to be able to pursue these external relations with our dialogue partners. One member of ASEAN, Singapore in particular, imposed sanctions against Russian technology as well as weapons, as well as dual-use goods. How will these sanctions affect the comprehensive plan of action for 2026 to 2030? The good thing about the comprehensive plan of action is that there are negotiations here, and there are discussions not only among ASEAN but with Russia as a dialogue partner. And the reason why it's a good thing that we are able to sit down together with Russia is because we are able to discuss whatever issues we have with them, whether it's from Singapore, as you said, or with other ASEAN countries. The important thing is we're able to sit down and then discuss whatever that we need to resolve, or whatever that we need to push, because there is a mutual interest for each party to push. That would be the important thing there in when it comes to coming up with this plan of action. So there won't be, in fact, the only good thing about this is once it's adopted, we are assured that there's commitment among all the parties, including Russia, that we will be able to move forward with whatever that has been discussed under this plan of action. And finally, from my answer, how is the Philippines bracing for possible criticisms from the European Union, from the United States, as well as Singapore itself, of
virtually funding Russia's war with Ukraine because of these new ties, trade ties, as well as investment ties that we have been trying to forge with Moscow? I think to answer your question, let us look at it on a different perspective. Of course, first, as I already mentioned, Russia is a dialogue partner of ASEAN, and so there is that already an acceptance among other countries that we will continue to pursue. Guided by ASEAN centrality, we will continue to pursue our relations with each dialogue partner, including Russia, and also taking into consideration the broader perspective of looking at it in such a way that each country would have, of course, their own national interest, and so it is their prerogative to for them to decide on whether they would like to pursue something with Russia or not pursue with Russia. And so, again, going back to ASEAN-Russia relations, there is a collective support. We do not see any impediment there, even with, as you mentioned, with Singapore, because after all, Singapore is part of ASEAN, and as far as we are concerned, this relations is, the relations between ASEAN and Russia are just, it's moving forward. Thank you. Next question from Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, sir. Good afternoon. Are all Asian ASEAN leaders present in the meeting? So yes, what we received on regarding this information is that all the leaders of ASEAN will be represented there. And how beneficial is Russia to the regional bloc, and what are the benefits that we can reap, the Philippines, from Russia? Because in terms of people to people, we have a little number of OFWs working there, just roughly 10,000. Yes, so looking at the benefits of this relationship through the lens of our kababayans in Russia, I understand there are about 15,000 Filipinos in Russia, and most of them, they are in the service sector. Although we understand there are also engineers and teachers in Russia. And because of our relations with Russia, there are, professors, students, or researchers, even artists, exchanges through the cooperation on culture or on education. So looking through that lens, being able to pursue and deepen our cooperation with Russia, we are assured that we do not only benefit from this people-to-people exchange, but we are also assured that our kababayans in Russia will be given their rights will be accorded the proper respect because of our relations with Russia. And expanding this to look at the three pillars of cooperation under ASEAN, for example, under the political security, if we just look at, let's say, our cooperation with Russia on transnational crime, also on counterterrorism, these cooperation initiatives are very important, not only for our kababayans, but also here in the region, because that helps us, we are able to learn more, or we are able to cooperate more in this endeavor. So this is just one area, but certainly I mentioned there are three pillars, and there are a lot of areas there that is being covered. And lastly, do we have a number of Filipinos being embroiled in some cases in Russia na kailangan nating protektahan? I am not aware at the moment of that, but certainly that's something that we can check. Next question from Jonah Gilagon, the Asahi Shimbun. Hi, good afternoon, sir. Meetings between ASEAN and Russia are usually held online. When was the last time that you had a face-to-face meeting? I understand you're referring to the time when this was during the COVID-19 pandemic. I understand it was during the time that there was a meeting, and it was then President Rodrigo Duterte. He attended online. So I think that was what you were referring to.
I understand this was a special meeting because it talks about and it discussed about the response to COVID-19. I believe after that, this would be the first time again that there will be an in-person engagement among the leaders between ASEAN and Russia. So bale 6 years na, sir? Okay. And then earlier you mentioned that all leaders will be represented in the ASEAN-Russia meeting. So who will be representing Myanmar? Right. So for Myanmar, it will still be the permanent secretary and the SOM leader of Myanmar. And then during the Duterte administration, sir, we had a pivot toward Russia because then President Duterte was not very fond of the US. Since that pivot that we had, how much improvement in terms of economics or trade and business, how much has it grown since then? How like investments that they poured into the Philippines? So in terms of trade, I think our colleagues from DTI would be able to provide more details on this. But in terms of trade bilaterally between the Philippines and Russia, my understanding is we have a very decent bilateral trade between the two countries. Of course, we do note that sometimes these economic engagements are also pursued between the businesses, the private sector. So in that regard, while there is still room for us to improve on the bilateral trade area between the two countries, I can say that it is there. But certainly, perhaps through our continued engagement with Russia, under different mechanisms, whether it's bilateral or regional or even multilateral, we will be able to pursue more. But was there an increase in terms of trade and maybe tourism? Yes, I'm glad you mentioned tourism because I think based on our 2024 data, I think we received more than 30,000 visitors from Russia as compared to below 30 previously. When you say previously, how many years ago? I think that would be the highest. 30,000 in 2024 would be the highest recorded number of visits. But prior to that, the succeeding years prior to that, we saw an increasing trend actually. Thank you, sir. Okay, next question from Maricel Halili, TV5. Hi, good afternoon, sir. Sir, who will be joining the president in this trip? Of course, Secretary of Foreign Affairs, Maria Teresa Pilazar will be there, and the DFA will be represented. I understand there will also be a very small delegation from DTI because there is a focus on the economic engagement and trade in this summit, but it's going to be a very small delegation. So from DFA and DTI. Okay, sir, why should ordinary Filipinos be interested in this trip? Bakit dapat may pakialam sila? Well, first of all, actually there are several ways that if we are going to look at this summit in different angles, there are several ways. So on the political security level, we're looking at several ways that ASEAN and Russia are cooperating. I already mentioned earlier yung counterterrorism and transnational crime. I think that's very important. I think ordinary Filipinos, yung ating mga kababayan should be able to understand that these engagements with Russia, it's very helpful for us, not only the region but the Philippines, because this is where we are able to get capacity building or training, which is very important for our law enforcement agencies to uphold the law, and also for our legal experts to be able to find ways to be able to address the emerging challenges in addressing these crimes, transnational crime and counterterrorism. That's one. And then there's also the problem on illicit drugs. Very important also for the country. We need to be able to address this. Again,
there are so many ways that the perpetrators are able to evade or to be able to go around our domestic laws. But through these engagements, we are able to, again, get training, we are able to get information sharing that will be very important for the country to be able to address these problems. I'm also looking at, because as you know, under the social cultural pillar of this relationship, there are so many areas. We're looking at, for example, on climate change, also on health, and also on disaster management. So these are areas where we can get more support to address these areas. And you know, climate change, the impact of that, that's very important para sa ating lahat, sa ating mga kababayan. And so being able to get support in this regard will be helpful not only for the region but for the many people around us. Thank you. Next question from Katrina Domingo, ABS-CBN. Hi again, sir. Sir, Indonesia, Singapore, and Vietnam all have free trade agreements with the Eurasian Economic Union. What's hindering the Philippines from also pursuing an FTA? I'm not aware of us pursuing an FTA. I think the DTI would be in a better position to answer that. But for this summit, what I understand is there will be a commitment, or we would like to get a commitment for ASEAN and also the SCO to be able to coordinate more in such a way that they will be able to find ways to move forward with our mutual interests on trade, on the economy, digitalization, including other areas such as I mentioned earlier yung transnational crime, counterterrorism. So those areas, very important. They can all fall into that mechanism. But it's in the very early stages, and but we would like to see moving forward from there. Sir, kanina you mentioned po na energy will be part of the discussions both on the regional level as well as the bilateral level. In broad strokes, I know you cannot preempt, but in broad strokes, does it cover just oil and natural gas, or does it also include the civilian use of nuclear energy that Russia has been pushing for years? It will cover several other areas when it comes to energy. So yeah, you did already mention oil, natural gas, including cooperation on nuclear energy. In fact, if to even go beyond nuclear energy, even the civilian uses of nuclear energy might be some of the areas of discussions during this summit, and also the bilateral meeting between the president and President Putin. And also, of course, again, we also would like to push support for the APSA, the ASEAN Framework Agreement on petroleum security, also the ASEAN Power Grid. So those already existing mechanisms that we have, those might also be discussed, getting support for those, for us to be able to continue with our purpose to be able to become resilient. Sir, are we also looking at importation deals with Russia as the Philippines tries to diversify its sources of oil given the Hormuz situation? I may not be able to give you a yes or no answer to that, but when it comes to these bilateral meetings and also this summit, these discussions come up. So we shall see. Let's see what is going to happen after the summit and also the meeting. Okay, next question from Harley Valbuena, IBC 13. Sir, you already mentioned the APSA. So does the ASEAN see Russia as a country that can help or assist in establishing the ASEAN regional oil stockpile that was announced during the ASEAN summit in Cebu? Yeah, so on the stockpiling, it's still under study. But ASEAN is welcome, of course, to accept support from its dialogue partners, which would include Russia. Okay. Ian Cruz from GMA 7. Hi, sir. Sir, you mentioned SFA and DTI joining the president. What about DND? Kasi a permanent member po ng UN Security Council ang Russia. Bakit wala po tayong delegation ng defense natin? Yeah, for this summit, the focus will really be on the
ASEAN-Russia commemorative summit, and then the relations, 35 years of its relations. And there will also be discussions focused mainly on business. There will be a business forum, and there will also be discussions on how the Eurasian Economic Union and ASEAN would be able to further economic engagement. So as you can see from there, the focus really would be more on those areas. And I think that's the reason why DND is not represented here. Okay, thank you, Malacanang Press Corps. ASEC Dax, may follow-up question from Rafi Ahing, Daily Tribune. Sir, hingin ko na lang rin on other matters in connection with the question of Ian. May we know the comment of the DFA on the decision of China for imposing sanctions against Defense Secretary Gibo Teodoro? And does this gives a negative impact? Because some are saying that for China to declare persona non grata an official under the office of the president, especially the defense secretary, will put the country's ties in bad light. Well, I think your question on that, I would like to focus our discussion on the ASEAN-Russia commemorative summit. But just very briefly, I would reiterate what the Secretary has already said about that. So I'll put it there. Thank you. Okay. No more questions, Malacanang Press Corps. Thank you. From Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Sa gabo lang, gaano ka-tight yung schedule ng Pangulo since parang isang araw lang yata yung full activity niya? And meron bang business meetings ang Pangulo? I'm not aware of, so there will be a business forum, and of course that's open to all the ASEAN leaders. And then of course there's going to be a bilateral meeting between the President and President Putin. And then there will also be a gala dinner for the leaders. And then for the commemorative summit, there will be the plenary, of course, where all the leaders will be sitting down and then discussing the agenda for the summit, after which there will also be a sort of working lunch that is being arranged. And after that, there will be I understand there's going to be a press con, a joint press con. Since kasama sa agenda ng Pangulo at ni President Putin yung energy security, is it possible na mapag-usapan sa meeting na maging long-term source na ng Pilipinas ang Russia when it comes to oil supply? Again, I won't be able to predict what the two leaders will be discussing, but since as you said, since the focus will be on energy security, of course, anything can be discussed under that area or agenda during the meeting of the two leaders. Thank you, Pasek. No more questions? Okay. ASEC Dax, you might have a closing statement before we end this press briefing. Thank you so much. I'll just be very brief on my closing, which is, again, maraming salamat po sa inyong lahat for covering. And we are very eager and also excited about what's going to happen at the summit in Kazan, only because it's not only is it the 35th anniversary of ASEAN-Russian relations, but there will also be a bilateral meeting between the President and President Putin. So we hope that there will be a productive discussion and outcomes. We're actually looking for concrete outcomes to come out of this summit, and so we shall see once the summit is done. We will be happy again to give perhaps a report on that afterwards. Thank you. Sa katapos lamang na first briefing dito sa Malacanang, kaugnay ito doon sa pre-departure briefing ng DFA sa pangunan ng Assistant Secretary Dominic Imperial para sa natatakdang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa June 17 at 18 sa Kazan, Russia para pamunahan ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa
Sabi ni ASEC Imperial, si Pangulong Marcos magsisilbing co-chair kasama si President Vladimir Putin. Mahalagaan ito para sa Pilipinas. Lalo't ito yung kauna-unahang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia bilang Pangulo ng bansa. Magkakaroon niya ng pag-review doon sa progreso ng ASEAN-Russia strategic partnership, maging yung ilang kooperasyon sa energy, food security, trade investment, people-to-people exchanges. Meron din tayong mga asahan na outcome documents sa pagtungo na yan ni Pangulong Marcos, particularly in Cousin Declaration 2026, at maglalabas din ng joint statement ng ating mga ASEAN leaders na mayroong kaugnayan sa energy at cultural cooperation. Sideline itong summit, magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makapulong si President Putin kung saan matatalakay sa pagitan ng Russia at ng Pilipinas yung usapin sa food security, cooperation sa energy security, at magkakaroon din sila ng pagkakataon na talakayin yung ilan sa ating mga regional at international issue na kapwa nakaka-apekto sa dalawang bansa. Kabilang din dyan yung impact ng Middle East crisis at yung operasyon pa sa turismo at maging sa science and technology, mapag-uusapan din yan. Ayon kay ASEC Imperial, lahat ng ASEAN leaders ay represented dito sa kaganapan na ito sa Russia. Base sa pinakahuling tala ng DFA, na 15,000 yung ating mga kababayan doon sa Russia. Habang makakasama ng Pangulo sa biyahe na ito si DFA Secretary Lazaro at maliit na delegation mula sa DTI, lalo itong ASEAN-Russia Summit na ito nakafocus sa economic engagement at sa trade summit. At sa uli sabi ng opisyal, para sa isang ordinaryong Pilipino, makikinabang sila sa mga pulong o talakayan na ito. At magagamit ito ng Pilipinas, halimbawa sa security cooperation, makakatulog ito sa pagpapalakas ng security natin, law enforcement agencies ng bansa, at maging yung ating mga legal experts, matututo sila sa pagtugon sa transnational crimes mula sa mga pagpupulong na ito. At ito naman ang ginagawa ng mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas na Kalbayang Radyo Pilipinas Radyo Publiko. 13th R Avenue sa Radyo Pilipinas Kaupod. Oras natin mga sangkayan, 20 minutos na lang ang nagpapabilin anti-smog alas 2 San Kulo. Natapos pala ang ginbuhat nga pre-departure briefing para sa working visit o pagbisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia para sa pag-atender sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang palas press briefing ang ginpangunahan sa Association of Southeast Asian Associations ASEAN 2026 Philippine spokesperson Dominic Xavier Imperial, Kaupod and Malacanang press corps. Kita mabalik ko humanla san pipira ng mga pahibaro. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe. Ay, aircon ba ako? Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin? Sasalba pala tong rep natin. FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang konsumo sa kuryente. Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital.
Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Oportunidad bagahit paghigugmayaw pagbuhi kung pag-abat mo nga para imo na pero kung diri ayaw pagpiritangan di dapat mabaraka mo pa di datiba kay kaluluwagan kalibutan di maihapan bituon diri maiimuran an pwede igingyap naton pero bisan man karada mo danit mga naulang ng kalangitan tigdan nauran di man sigurado kun matuman padayon bangin man la di makaptan nun mga gingkikinihan mula kung tipistingan mula pagdao harayo maniti mo pag kita ti mga hingyap makakadtuan mo dirila igsasabo ganay di maaram kun nanon himon tungod ha kadamuhan nagumulay ha imuna huna ganay di maaram kun nano anig babato ha aton kinabuhi nga agsug magpakiana kay kaluluwagan kalibutan di maihapan bituon diri maiimuran an pwede igingyap naton pero bisan man karada mo danit mga nahulang gan kalangitan tigdan nauran di man sigurado kun matuman padayon bangin man la nga mabuhat mon mga kasabut mo di mo kaya kundi kala magruruhad duha di man malain kunti tistingan waray man gani mawawara oras na maging ungod itin minop dirit mahihimuha usala ka pirok tapuon ka manhan mga balud nga dagko kayat perdihon basta may dala pag-ampo tanan may dapanahon para magdaog madagit ang karuyag ngan lumupad nga pagambanog mawara ka man hadalan ha imo pagtikang pwede ka man maghimon kalugaringon nga aragi danay di maaram kun nanon himon tungod ha kadamuhan nagmumulay ha imo huna danay di maaram kun nano anig babato ha aton kinabuhi nga agsug magpakiana kay kaluluwagan kalibutan di maihapan bituon diri maiimuran an pwede igingyap naton pero bisan man karada mo danit mga nahulang gan kalangitan tigdan nauran di man sigurado kun matuman padayon bangin man lang nababatian mo ba ang tunogan ni mo hiniyap ayaw na pagdinom na hungaan mo nga butang nga ginunan ba Oras natin mga sangkayan. 13 minutos na laan nagpapabilin antismag alas 2 San Kulo. Avenue sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Okay, so update na kita san kamantakan san panahon para yan na adlaw Lunas, June 15. Kamantakan san panahon dinhi sa syudad sang Calbayog. Okay, sa atong kalangitan mostly cloudy
Diri man mapaso ura-ura aton init nga eksperyensya, yan ang adlaw. Temperatura sa 33 degrees Celsius. Posible gihapon mag-uran niyan ini alas 6 san kulop, 25% chance of rain. So diri gihapon malimot pagdarasan aton payong, para may kita makauli kita dayon, So, pagkahuman sa opisina, oo. Ngan of course malikyan ang pagkasakit. Update naman sa aton pagtaga kuryente, Albayog Water Company Incorporated. So para sa naton mga concessionaires, siguro kamoy naka-eksperyensya san kaluya o waray talaga abid san tubig, sa aton mga gripo. Base sang ginpalusad nga advisory san Albayog Water, ang bugos nga service area naka-eksperyensya low pressure san tubig or ani ba waray good supply san tubig tungod san power interruption nga nakaapekto sa kabatuan pumping station. Lain pa sini nagkamay adaliwat san mechanical nga problema an era standby generator set ug diri dayon nakapag-operate sa masobra usa ka oras. Tungod sini asyadto nga naapektuhan ang operasyon san pumping station sugad man ang distribusyon san tubig. So hopefully yan nga hinay-hinay na nga mabalik sa normal ang supply sa tubig. Kung naibalik na luwatan power sa kabatuan pumping station. Update naman sa naton pagtaga kuryente. Importanteng abiso tikang sa NGCP. So, supposedly nga preventive o corrective maintenance activity, nakaschedule ini kakulop Domingo, gin-reschedule next Domingo na naman, June 21. Oo. So, tigam na natin next Sunday, June 21, scheduled power interruption. So, para sa Samelco 1, ating mga MCOs, magkakamay ada power interruption, tikang alas 6 san aga, kutob alas 7:30 san aga, sugad man alas 4:30 san kulop, pakadto alas 6:30 san kulop. Para ini sa Karayman Substation, San Agustin Substation. Samtang, tikang alas 6 san aga, kutob alas 6 san kulop, 12 oras nga pagkaparong san kuryente. Apektado naman ang Palanaskara Substation, sugad man Kabatuan Substation. Utrong ko, Palanaskara Substation, ngan Kapuokan Substation. Okay, hapit kita sa Samelco 2. Same day gihapon. Next Sunday, June 21. So, tigang alas 6 san aga, kutob alas 7:30 san aga, sugad man alas 4 san kulop, pakadto alas 6 san kulop. Apektado ang Arado Substation, sugad man Katbalogan Substation. So, para sa naton hipid nga probinsya sa Northern Samar, pagtaga kuryente, Nor Samelco. Tikang alas 6 san aga, pakadto alas 6 san kulop, 12 oras nga pagkaparong san kuryente. Apektado ang Allen Substation, Bubon Substation, Nganlaw ang Substation. So again, pahinumdum sa doon mga lugar nga maaapektuhan nga mag-charge nila dahil kita sa naton mga electronic devices para may kita magamit siton nga adlaw. So asya tumasangkayan aton update pagtaga panahon, pagtaga tubig, ngan pagtaga kuryente. Oras naton 9 minutos na lang nagpapabilin anti-smog alas 2 san kulop. Bueno maksangkayan, di na nagtatapos sa naton storya. Magkita-kita naman kita buwas adlaw. Martes, June 16. Uy, adinakit nga na sa katut nga san bulan. Kita sa butnga. Kabutngaan. June 16, 2026, tikang 1 p.m. to 2 p.m. sa lain na luwat nga edisyon sa naton programa. Nakaupod naton sa Master Control si Engineer Rezano Barandino nga naton mga OJTs, BSID, tikang sa NWSSU. Lex Francisco, Mark Tayab, Brenda Fortuna, ngan Angel May Del Rosario. Sa ngaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ang iyo nakaupod, Charmaine Perito Balvez. Damang salamat and happy Monday. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.
Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:53 PM. Maupay nga kulop sa aton nga tanan, adian aton mga balita sa yana nga pangurason. Project tanaw sa Summer State University sa Katbalogan, daog second place winner sa scientific poster competition. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pratansyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdaog sa ikaduha nga pwesto ang Project Tanaw team sa Summer State University o SSU sa Scientific Poster Competition durante sa 2026 NRCP Annual Scientific Conference nga ika-23 nga Visayas Regional Cluster Assembly pinaagi sa Zoom meeting. Anira proyekto nga gintatawag Project Tanaw 3D printed urban model with geohazard simulations using virtual environment and AR project mapping, nagpakita san kusog san SSU sa larang san panaliksik, inobasyon ngan paghimo solusyon para sa komunidad. Sumala san SSU, ang nasudnon ngan international nga pagkilala, nagpapamatuod nga ang panaliksik nga nakabase sa lokal nga kahimtang, may dako nga kontribusyon sa siyensya, teknolohiya ngan pag-uswag sa nasud. Padayon nga ginpapasidunggan sa SSU ang Project Tanaw team para sa importante nga kadaugan ngan padayon nga serbisyo pinaagi sa research ngan innovation. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Mga paraumas sa Barangay San Agustin, Gandara, Samar, nakakarawat bag-o nga farm machineries. Pamatiyan tan detalye sa pagbalik ni Suzat Pratansyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakarawat San Farmers Association sa Barangay San Agustin, Gandara, Samar, ang bago nga farm machineries pinaagi san paningkamot san LGU sa pakigbarublig san Department of Agriculture Regional Field Office 8. Lakip sa igin turnover ang usa nga hand tractor nga may engine, usa nga thresher nga may engine ngan mga accessories, ngan usa nga trailer nga magagamit sa asosasyon sa era mga uma. Ginsundan ang turnover ceremony san pagpermasan kasarabutan para masiguro ang husto nga paggamit, pag-ataman ngan pagpanalipod sa mga makinarya. Ginpermahan ini san presidente san asosasyon sa atubangan san mga representante san Municipal Agriculture Office, mga opisyal san barangay, ngan chairperson san Committee on Agriculture. Ginlalauman ngan bag-o nga mga makinarya makakabulig sa pagdugang san produksyon sa uma, pagminos san gastos sa trabaho, ngan paghatag dugang nga panginabuhian ngan kita sa mga miyembro sa asosasyon. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvez para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito